This is the chief minister of my kebun. This is the leader. Yes. Good boy. Good man. Fluffy, sudah makan Fluffy? I give you food already. I give you your supply. I give you your financial supply and your food supply. I already gave you your bakul makanan. Huh? Didn't I? You know I love you, Fluffy. You know I love you. You know I love you, right? Yes. You know that. You are a good man. Good father of the family. So my friends, there is much to learn from our angsa friends. I am the Prime Minister of my kebun, and this Fluffy, he is the father. He's the father of his penduduk kampung. He's the abah or bapa or what else you can? What's the other name for ayah? Apa? Baba. Okay, so he is the father of the gang, and he protects them, he provides for them, he makes sure they are safe and healthy and selamat daripada invasion from outside. Outside invasion, enemies, musuh dia tak mau. Kalau ular masuk, dia kerjakan ular tu. Dia bunuh ular tu, lepas tu dia bising and dia attack ular tu sampai spesies-spesies lain dalam kebun pun dia protect. Dia halang daripada musuh yang akan menyebabkan malapetaka kepada kawasan itu. Yes or not, Fluffy? You are a good man, a good leader. You are a good leader. So, jadi kan, kalau dia sebagai bapa, leader of the family, kan? Kalau dia asyik duk ambil je duit dari anak bini dia. Mai sini, gadai emas, bagi duit, bagi gaji hang. Anak semua bagi-bagi duit kat bapa. Tapi tapi dia tak provide financial stability kepada dia punya kebun atau kampung dia, kepada penduduk-penduduk, kepada angsa lain. Isn't it? Dan macam mana kita semua, keluarga dia semua nak hidup dengan aman damai? Yes or not? Am I telling the right thing? Am I right or not, Fluffy? Yes. Yes. Of course I'm right. So kita bagi dia bakui-bakui, nah hang makan yang ni saja. Hang makanlah yang ni berai. Ada telur sikit, minyak sikit, gandum, gula, semua yang itu kolesterol dengan kencing manis semua hang makanlah. Aku makan kat 5-star hotel. Aku terbang dengan jet sana sini. Hampa makanlah dalam bakui ni. Sampai bila nak bagi bakui makanan? Betul tak? Am I right or not? Yes, I'm right. Sampai bila? Kita semua ada kaki, tangan, mata, otak. Kita boleh kerja. Kita boleh kerja. Kita bukan, Masya Allah, you know, cacat ke apa. Kita boleh kerja. Kita ada tenaga. Selagi ada tenaga, ada usia, kita boleh bekerja. Sampai bila nak bagi ni solution bakui-bakui ni? See? Right. Yes, you're right. You're waiting. Ni Menteri CM ni dia tunggu peruntukan dia. So, nak jadi ketua ni kita kena tanggungjawab. With power comes responsibility. But sekarang kita dah tengok ni, with power comes abuse. So much abuse. Salah guna kuasa. Semua yang kita pentingkan bukan rakyat, bukan angsa-angsa, bukan penduduk kampung, tak. Kita
kita pentingkan, kita mau jadi menteri-menteri, CM, PM, ya. Angsa ni, kalau kita nak belajar dari angsa, kan, boleh ambil pengajaran, ambil iktibar dari angsa ni. Angsa ni, dia 1 tahun sekali baru dia ada pertandingan. Pertandingan melawan. Dia melawan dengan jantan angsa lain. Thank you for being a good sport, Fluffy. I love you. You're a good man, the good leader. Good leader. So, dia adakan pertandingan tu, lepas tu kalau dia menang, yang mana menang tu, dia champion lah. Dia jadi ketua menteri kawasan itu. Yang kalah, dia step down. Dia gentleman. Siapa lagi yang boleh, yang lebih gentleman dari Dr. Mahathir? Tun Dr. Mahathir. Siapa yang, you tell me who else is a more gentleman than Tun Dr. Mahathir? Tun Dr. Mahathir is a gentleman and he's the true politician lah. If he see like he has no supporters or he has lost the support of his party, he resigned. He's a gentleman. Prime Minister and he resigned. So if you don't have, then I'll see you in the next pertandingan, the election lah. If you want to tunjuk power, tunjuk lah next PRU. Bukan macam ni. Salah guna kuasa ni kalau angsa ni, kan. Kalau dia nak jadi ketua kepada angsa-angsa semua, lepas tu dia tindas angsa-angsa lain, tapi dia tak kuat, dia tak strong. Next election kalah juga. So sampai bila? Sampai bila ni taktik-taktik ni, taktik coronavirus ni. It's nothing to do with corona. It's nothing to do with the coronavirus. It has everything to do with power and abuse of power. At least if the power is used in the right way also, never mind. So, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua ni, kita kalau nak kita belajar dari angsa pun kita boleh belajar. Kita nak belajar dari ular pun kita boleh belajar. Ular tu di luar dia jalan macam ni, bengkang-bengkok, liku-liku, putar-putar. Tapi kalau bila dia masuk rumah, lubang dia bila dia masuk, dia lurus. Lubang dia lurus. So sekurang-kurangnya dalam negara kita, dalam rumah kita, kita luruslah. Kan? Kita bengkang-bengkok semua di luar. Kalau kita panggil ni bapa, kan, family, leader of the family. Kalau seorang bapa, dia tindas anak bini dia, ambil duit anak bini semua, tak bagi makan, dia bagi bakui je. Dia tak ada bagi kerja, financial ekonomi tak stable. Pelabur-pelabur yang datang semua dia halau. Siapa nak melabur? Dengan cara yang kalau ketua begini, kan, pelabur semua lari, pelabur asing lari. Yang masuk ulang lah. Ulang je masuk lah, sebab dia tengok kita lemah. And then dia masuk lah, dia nak cederakan kita, dia nak ambil barang kita, dia tengok kita lemah, kan. Ulang je masuk lah. So lama-lama semua orang memberontak lah, betul tak? Tak payah sebut lah, tapi inilah yang akan jadi. Kementerian Kesihatan ni adalah antara yang terbagus, tercekap dan canggih di Asia Tenggara ni. Hang tahu tak? Ni hospital KL, HKL ni. Dia adalah pergi teduh pandai. HKL, GHKL adalah hospital yang terbesar di Asia Tenggara. Dia punya ni kan, dia punya makmal MRI, IJN, research center, semua adalah antara yang terbagus di dunia. Di tahap dunia lah, standard, very standard. And tahukah gaji doktor berapa? Gaji doktor semua tak seberapa. Tapi
because dia punya standard very tegas, strict, and protokol dia sangat bagus. Dengue protokol. Bangladesh, Pakistan, India semua dia belum tahu lagi dengue. Dia orang panggil dingo. Dengue pun dia orang belum pandai lagi merawat. Tapi Malaysia, negara kecil ni kan, dia handal sudah. Macam mana nak protokol itu dengue. So please lah, it's an insult. I think it's an insult. You want to make, if you are going to make an excuse, health excuse, it's an insult to the Ministry of Health. If this is the excuse for an emergency, kan? So, because it's one of the best, and I am proud to be working under the Kementerian Kesihatan, all the doctors in the hospital, GPs, nurses, MA, pune, the dresser, the driver, the ambulance driver, everyone should be proud to be working under the Ministry of Health of Malaysia. Is one of the best in the world. It's just that the funding is a bit low, and I hope the funding is not enough, and the manpower and the salary of the doctors are not very good. But other than that, everything is just spectacular. So once again, I would like to emphasize that this is nothing to do with corona, but everything to do with power. So we, the rakyat of Malaysia, please be wary and be very careful and choose the right, capable, honest leader. It is so important that we choose our leaders well. Sambil-sambil tu I nak ambil ini belimbing ni. Nah, dapat. Yes. In a country rich in agriculture, rich in oil, petrol, rich in very, very intelligent people like Tun Dr. Mahathir, world-renowned leader, and we need more leaders like Tun Dr.